all gathered here. Welcome to the place where bright minds create brightest minds and where every student becomes a reason for someone else's confidence smile. A very warm welcome to the distinguished guests, faculty members, parents, and most importantly, our new budding dental professionals, the fresh batch of students joining the RVS Dental College in the academic year 2025 to 26. With the blessings of our chairman, Kalvi Tandai, Thiru K.V. Kuppasamy Ayya avargal, Thank you, sir. Mr. Srivatsan, Executive Director, RVS Group of Institutions. DCI, Subcommittee Member, UG Curriculum Committee DCI. I invite all the dignitaries on the dais to felicitate the Chief Guest. He is an academic senate member of Kaloji Narayan Rao Health University and immediate past president of IDA, Telangana State. He is also serving as a professor, Department of Periodontology, Kamineni Institute of Dental Sciences, Nalgonda District, Telangana. We welcome you, sir. Is a shining example to show how one could rise from a humble beginning to presiding over an empire of educational institutions. With its vision to create, integrate and disseminate knowledge, our institution has steadily evolved over the years. And let's have a short AV about our institution. Director cum Principal, Dr. Vijay VK sir, to deliver the welcome address. Good morning to one and all present here. Respected Chief Guest, Dr. Vikram Reddy, Member, Dental Council of India, New Delhi, and Advisor to the Honorable Chairman, Mr. Karpura Chandra Pandin sir, and Balachandran sir, Executive Engineer, Trustee, Padmavati Social Trust, and Mr. Srivatsan sir, Executive Director, RVS Groups of Institutions. And thanks for being here, sir, for in the special occasion of our college and in the induction program of BDS 2025-26. And with the blessings of our Honorable Chairman, K.V. Kuppasamy Ayya, on behalf of him, I welcome all the parents and beloved professors to this institution. And today marks the beginning of a transformative journey on that will shape you into a skilled professionals and compassionate human beings. We are blessed to be guided by our Honorable Chairman Dr. K.V. Kuppasamy Ayya, a visionary leader who has always believed that education must build character, compassion and commitment. Under his leadership, our institution continues to grow as a temple of learning and service. Karka Kasadara Katra Vai Katrapin Nirka Adarku Tagal. In the Thirukural Yerpa, learn thoroughly what is worth learning and live in accordance with that wisdom. Dear students, you are stepping into a field where knowledge and service go hand in hand. Dentistry is not just about treating teeth, it's about restoring confidence,
easing pain and bringing back smiles. As we begin this journey, embrace learning with sincerity, humility, and perseverance. Each day in this college, I promise, is an opportunity to learn something new, not just from books, but from your teachers, patients, and experiences. Our college stands on 3 strong pillars: discipline, dedication, and dignity. We expect every student to reflect these values in their daily life on campus. Punctuality, proper uniform, respectful behavior, and adherence to academic and clinic ethics are non-negotiable aspects of your training. When you maintain discipline, you will gain not just grades but grace, the grace that defines a true professional. We understand that the transition from school to a professional college can be challenging, but here you will never walk alone. Every faculty members, mentor, and senior is here to guide you, to support you, and to help you to shine. Your well-being, both academic and emotional, is our foremost priority. That's the spirit in which we care for our institutions, for our students, with love, empathy, and understanding. Dear parents, with your children, we recognize your hope and sacrifice. We assure you that your children are in safe, caring, and capable hands. We promise to nurture them into not just qualified dentists, but also responsible citizens who uphold ethics, empathy, and excellence in everything they do. தந்தை மகன் காட்டும் நன்றி அவை யத்து முந்தி இருப்பச் செயல். A father is a duty to make its son worthy of honor among the learned. Your role as a parent continues through encouragement, understanding, and love. Together, let us shape their bright future. Dear students, the journey you begin today will test your patience, demand your hard work, and reward your perseverance. There will be challenges, but remember, every effort you make will one day light up with a patient smile. Let us walk together into this journey of knowledge and compassion. On behalf of our entire institutions, I once again express my gratitude to our Honorable Chairman, K.V. Kubusami Ayya, whose vision continues to inspire thousands of young minds. And I take this stage to welcome all the dignitaries on this dais for coming in this busy schedule, and all the parents who have come along with the busy schedule to our institution, to the various groups of institutions here in our dental college. It is a temple place, we can say, because we have 4 to 5 temples inside our campus. And as I said, we are always welcome you for this college, and we will take care of the students. Thanks for choosing our college once again. Thank you very much. Invite our guest, Mr. Karpurasundra Pandian sir, retired IAS advisor to our Honorable Chairman, to address the gathering. Dignitaries on the dais, principal, faculty members, students and parents, good morning to all of you. I am happy to welcome you on behalf of our chairman to our family. We call it as a family. We treat our students and their parents as a member of our family, and the courtesy and the concession we extend to that level. This is the first point. நான் தமிழில் பேசினா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ கன்வெர்ட் டு அவர் மதர் டங். நமது கல்லூரியை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லணும். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, அகில இந்தியாவிலேயே ஒரு தனி நபரால் 40 ஆண்டுகளாக 40க்கும் மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களை நடத்துகிறார் என்றால் அது ஐயா குப்புசாமி அவர்கள்தான். ஆர்விஎஸ் நிறுவனம்தான் இந்தியாவிலேயே மிக பரவலான பெரிய நிறுவனம் என்பதை பதிவு செய்கின்றேன். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது.
நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறது சாமானிய இன்ஸ்டிடியூஷனில் இல்லை, ஒரு பெயர் போன சிறப்பான உயர்ந்த கல்வி பணியாற்றி 1,00,000 மாணவர்களுக்கு மேலே பட்டதாரியாக ஆக்கின ஆர்விஎஸ் குடும்பத்தில் வந்து நீங்கள் சேர்ந்துருக்கீங்க. உங்களை எல்லாம் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் நிச்சயமாக அமைந்த காரணத்தினால் பல கல்லூரிகள் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்கள் கல்லூரிக்கு வந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். புதிதாக சேர்கின்ற மாணவர்களுக்கு சிறு அறிவுரை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். நீங்கள் இப்பொழுது அடைந்திருப்பது ஒரு பெரிய சாதனை. மருத்துவ படிப்பை போல் பல் மருத்துவ படிப்பும் சமமானது. இன்னும் 4-5 ஆண்டுகளில் உங்களுக்குள்ள வரவேற்பு சாதாரண மருத்துவர்களுக்கு கூட இருக்காது என்பதுதான் இன்றைய சூழ்நிலை. வளர்ந்து வரும் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களது பணி நாட்டுக்கு அதிகமாக தேவை என்ற நிலையில் சரியான நேரத்தில் நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றீர்கள், இந்த பிரிவில் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றீர்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கு வளமான ஒளிமயமான சிறந்த எதிர்காலம் அமையும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகின்றேன். அதற்காக உங்களை என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிறு அறிவுரை, இந்த 4 ஆண்டு காலம் நீங்கள் கடினமாக உழைத்து படித்து கல்வியில் சிறந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமே ஒளிமயமானதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் சிறப்பானதாகவும் அமையும். நிச்சயமாக பொறுப்புள்ள நீங்கள் பொறுப்பாக நடந்து கொள்வீர்கள். ஒழுக்கத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கும் எங்கள் கல்லூரியில் நாங்கள் பழக்கத்திற்கும் மற்ற சிறு சிறு குழப்பத்திற்கும் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். குறிப்பாக ஒரே ஒரு அறிவுரை, எல்லா மாணவர்களும் செல்ஃபோனை பயன்படுத்துகின்றீர்கள். செல்ஃபோன் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அதிக நேரம் அதில் செலவழிப்பது நிச்சயமாக அது ஒரு வீணான காரியம். நமது கல்வியையும் படிப்பையும் அது பெரிதளவு பாதிக்கும் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் தற்பொழுதும் பல ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை உருவாக்கும் பணியில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையில் வெற்றி பெறும் என்னுடைய ஐஏஎஸ் மாணவர்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கும் ஒரே வழி, அவர்கள் பயன்படுத்தும் செல்ஃபோனை எப்பொழுதுமே ஆன் செய்து வைத்திருக்க மாட்டார்கள், அதை ஆஃப் செய்து வைத்திருப்பார்கள். காலையில் 8 மணிக்கு ஆன் செய்து பார்ப்பார்கள். முக்கியமான செய்திகள் தகவல் இருந்தால் அதற்கு அவர்கள் பதில் சொல்லிவிட்டு 9 மணிக்கு மீண்டும் அந்த செல்ஃபோனை ஆஃப் செய்து விடுவார்கள். மீண்டும் மாலை ஒரு 5 மணியை போல் செல்ஃபோனை ஆன் செய்வார்கள். முக்கியமான விவரங்கள் செய்திகள் அல்லது அழைப்புகள் இருந்தால் அதற்கு மட்டும் பதிலளித்துவிட்டு மீண்டும் ஒரு 6 மணிக்கு அவர்கள் அதை அணைத்து விடுவார்கள். இந்த பழக்கம் உள்ள எல்லா மாணவர்களும் வெற்றி வாகை சூடுகின்றார்கள் என்ற ரகசியத்தை உங்களிடம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுவும் இந்தியாவிலேயே மிக உயர்ந்த பணியாகிய ஐஏஎஸ் பணியில் சேர்கின்ற மாணவர்கள் கடைபிடிக்கின்ற அந்த வழியை நீங்களும் கடைபிடிக்க வேண்டும். அது உங்களுக்கு பெருமளவு உதவும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களை வருக 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 என்று கல்வி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் ஐயா குப்புசாமி அவர்களின் சார்பாகவும் எங்கள் சார்பாகவும் வரவேற்று உங்களுக்கு அருமையான ஒளிமயமான எதிர்காலம் அமைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டு விடைபெறுகின்றேன். Sir, for those motivating words, I hope our students will follow those words and achieve success. Our college functions smoothly through the efforts of its dedicated faculties who have been a part of various structured committees. Let's take a moment to get to know the committees and departments that make our campus vibrant and disciplined. I now invite our Director cum Principal, Dr. Vijay V.K. Sir, to give an introduction about our college. Slides students here, and this is a small introduction about our college, about our institutions, what it is going on for these long years from 2008 and right now in 2005 2025 வரைக்கும் இப்போ இருக்கோம். ஸோ 2008 ஆரம்பித்த கல்லூரி, ஸோ 2025 வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸோ அதில் என்னெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, வாட் ஆர் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வாட் வி ஹேவ். எங்கள்கிட்ட டோட்டலாக வந்து பிடிஎஸ் உங்களுக்கே தெரியும் 5 வருஷம் கோர்ஸ், அது இல்லாமல் எம்டிஎஸ் 3 வருஷம் கோர்ஸ். ஸோ இதில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் கீழே இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ், ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ், அப்புறம் காலேஜோட கமிட்டிஸ், காலேஜில் உள்ள என்னென்ன கமிட்டிஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ அந்த கமிட்டிஸ்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்,
So what are the faculties, what are the advantages of the departments, and what are the advantages of the buildings what we have here. So chinnada introduction to have an idea about what it is, because it's a very long session. இது வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக ஒரு வாரத்துக்கு 10 நாளைக்கு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்கும். அதில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்தும் எல்லா கமிட்டிஸ்லேருந்தும் அவங்கள போய் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதோட ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ நான் அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு கொடுக்குறேன், வாட் ஆர் த கமிட்டிஸ் ஆர் தேர்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அஸ் ஐ செட், என் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லவ்விங் மெமரி. நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்கள் கையில் ஒரு புக்கு இருக்கும், ஒரு ஹேண்ட் புக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கையில் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த ஹேண்ட் புக்கில் ஃபஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ட்ரிபியூட் டு மாஸ்டர் ரத்னவேல் சுப்ரமணியன். ஸோ அவரை போய் தெரிஞ்சுக்கணும், பிகாஸ் தெரியாமல் இங்கே உள்ள உட்காரக்கூடாது. Because we all here because of him. He was the first son to our honorable chairman. He was the first son to our honorable chairman. அது சின்ன ஒரு நாளில் வந்து சின்ன ஒரு விபத்துனால அவர் இறந்துடுறாங்க. ஸோ அது ஒரு ஞாபகார்த்தமாக சேர்மன் வந்து அந்த ஒரு கல்லூரியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. இட் வாஸ் நேம்ட் அஸ் அன் RVS. ஸோ அதில் ஆரம்பித்தது தான் இப்போ இவ்வளோ தூரமாக வளர்ந்து சார் 40. பட் ரைட் நோ வி ஹேவ் அரௌண்ட் 48 colleges in and around of districts in Tamil Nadu, including Chennai. We have institutions. So he is the first name, and he is a living God who support for all the things what it is happening right now in our college to till date until now. And next is the loving memory of our Padmavati Ammal, and he is our chairman's Mrs. Amma, and he is main thing. ஆனால் இவங்க போனதுக்கப்புறம் அந்த கொரோனா டைமுக்கு அப்புறம் தான் போனாங்க. ஸோ அது வரைக்குமே he was a support to our chairman. Till that he was a support to everything what he does, chairman's what he does and what he does right now also in his memory. And next is the one and only our honorable chairman sir, Dr. K.V. Kuppusamy Ayya. As I said, he is an energy behind us, all the staffs and all the administration staffs, whoever sits here, because right now he is of age of around 84, but right now in the early morning he used to always discuss with us to what is happening to the next, what it is happening, அடுத்து என்ன தான் போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அவரோட மெயின் தத்துவம் வந்து என்னென்னா கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காது. த சேம் திங் வாட் வி டஸ் ஹியர். நாங்கள் யாருமே வந்து we are doing our duty right now as our head of the departments and all the faculties here. We do our duties here. பட் அதில் ஒரு சின்ன விஷயம், நாங்கள் எங்கள் டியூட்டியை பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு முடியவே முடியாது. இட்ஸ் அ இன்ஸ்டியூஷன், இட்ஸ் நாட் அ கம்பெனி, இட்ஸ் அ இன்ஸ்டியூஷன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக ஒரு 50% அவங்க சைட்லேருந்து ஒரு ரெசிப்ரோகேஷனாக கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ தட் வீல் ஹேவ் அன் எனர்ஜி டு புட் பேக் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் தி ட்ரஸ்டீஸ் மெசேஜ். That is our Sindil Ganesh sir, and he is a trustee, managing trustee sir, and Sri Vidya Lakshmi ma'am, Srimati Vidya Lakshmi ma'am, and he is a trustee ma'am. And ivungalu ipa they are the backbone of our college, of our institutions what we have in SULUR and in all the other places also. And next is the trust officials, and right now we are going to introduce my chief advisor sir to honorable chairman, that is Karpura Sundrapandian sir. Padrapinga pesnanga, he is an IAS officer. And this is A. Pari, he is an IPS officer. He is also an administrative officer to our honorable chairman. And B.K. Badri, former director of in Delhi, and he is also an advisor to the honorable chairman. And this is Mr. Balachandran sir. He is a trustee sir, and he is chief engineer of our institutions, and he is a trustee of our institutions. And he is one of the backbone of all the buildings what it is in our institution. And this is the Srivatsan sir, executive director, and to the RBS groups of institution, and he plays a major role in all the colleges and all the institutions right now what we are here. And this is the chief financial officer, Mr. Kandasamy sir, and Mr. Ramesh sir, chief executive officer. And I would like to introduce my department of prosthodontics, the first department of prosthodontics and ground and bridge, and head of the department, Mr. Ranjit Varghese sir, please sir, Mr. Ranjit Varghese sir, and he Dr. Mangala Devanai and Karthikeyan, Dr. Pradeepa, Aarti, Amruta, and Dr. Soumya and Dr. Sonali. And next comes the Department of Periodontics, Dr. Deepsika Saravanan ma'am, and he is the head of the department. Who is under his guidance. We have Dr. Sindil Kumar, Dr. Sakti Ganesh, Dr. Maria Subhash Arun, and Vinu Sarangesh, and Abarna Shri, and Dr. Vaishnavi, and Dr. Pradeepa. And next comes the Department of Oral Maxillofacial and Surgery, and the head of the department is Dr. Prabhu Shankar. Under him, Dr. Priyadarshana, Dr. Efi Yadza, Dr. Vigneshwar, Dr. Vignesh, and Dr. Dinesh Kumar. And next comes the Department of Pediatrics and Periodontal Dentistry. Dr. Nagendran, he is the head of the department. And under him, Dr. Narmada, Arshia, Shakir, Dr. Kartika, Dr. Mallika, and Dr. Sharmila.
And it's the Department of Conservative Dentistry and Endodontics, which is the head of the department is Dr. Vinay Kumar. Under him, Dr. Vinu Subramanian, Dr. Sibi, Dr. Surya, Dr. Abhinaya, Dr. Devi Priya, and Dr. Sayuja, Dr. Dharani, Dr. Denisha, and Dr. Anita. And next comes the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. The head of the department is Dr. Rajashekharan. Under him is Dr. Neetika, Dr. Arun Deepak, Dr. Vaibhav Kirtana, Dr. Priyanka Kumaran, Dr. Ram Kumar, and Dr. Shiva Kumar. And Department of Public Health Dentistry, which is called as a Community Dentistry, which is head of the department is Dr. Umesh Kumar. Under him is Dr. Saranya Shri, Dr. Pradeepan, and Dr. Shalini. And these other three departments, what we have is an undergraduate departments. What we introduced right now is Public Health Dentistry and Department of Oral Pathology and Oral Microbiology, which is headed by Dr. Kavita. Under ma'am is Dr. Raghu Dhanapal, Dr. Gauri Shankar, and Dr. Jayashree. And comes the Department of Oral Medicine and Radiology, which is head of the department is Dr. Chandrakala, but right now he is on leave today. And Dr. Lakshmi Narasimhan, he is taking in charge of the head of the department, and he is Dr. Lakshmi Narasimhan. Under him is Dr. Soumya. And next comes these are all the departments what we இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே the dental departments, clinical and non-clinical departments. And அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the basic sciences, anatomy, physiology. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாமே அந்த கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அங்கே தான் போவாங்க. ஸோ the first is the general anatomy including embryology and histology, which is guided by Dr. Palniappan sir. And under him is Mrs. Rajimal. And it's a human physiology department, which is headed by Dr. Anand sir. And under him is Dr. Baby Priya. And next comes the dental pathology, which is headed by Dr. Arjunan sir. Okay. And this is the Department of Microbiology, which is guided by Dr. Soundra Pandian. Under him Dr. Saravanan and Dr. Sharanya. And Department of Biochemistry is Dr. Murugesan sir. And under him is Miss Saranya. And Department of Pharmacology, which is guided by Dr. Saravanan sir. And under him is Dr. Harini. And Department of General Surgery, which is guided by Dr. Suresh Kumar. And Department of General Medicine is guided by Dr. Bharati. And these are the departments what we have here in our college. And in this we have the specialty oriented treatments departments also. Like as I said, we have clinical departments of 6 departments. 6 departments, we have 6 departments of postgraduates. And it comes to the administrative officer side, Mr. Rajagopal sir, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. So he is the one who sees all the administrative types of works, Mr. Rajagopalan sir, and under him we have a ministerial staffs. So what I have introduced right now here is about the departments and the administration side. And coming to the academic guidelines, இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, பிகாஸ் அதனால தான் ஹேண்ட் புக்னு சொல்லிட்டு இப்போ கையிலே கொடுத்துருக்குறோம். It's an academic guidelines. What we have given here is according to the university norms and according to the Dental Council of India norms. So a minimum of 80% of attendance in both theory and practical sessions is mandatory for students to secure eligibility for appearing in exams. So as I said, 80% attendance is must. It's not only for health reason ஆவும் இருக்கலாம், இல்லை என்ன ஒரு ரீசனாகவும் இருக்கலாம், but 80% of attendance is must to write an exam in BDS. So அது மட்டும் மறந்துடாதீங்க. It's by the norms of the university and by the norms of the Dental Council of India. And all records, logbooks and assignments should be completed and submitted within the stimulated time frame which is given by the departments. And students are expected to uphold honesty, discipline and professional behavior in all academic and clinical activities. Actively participate in interdepartmental activities and continuing dental education programs. So we create lots of opportunities to the students. Main thing adha, because when I had a meeting with all the parents individually, I used to always insist by our head of the departments, by our staffs, to involve the students to involve in all the academic activities and cultural activities also. So we always encourage the students to go outside the colleges, both inside the state and inside the country and outside the countries also. So it's a main mandatory things what we uphold in our college. Coming to the clinical guidelines, adhere to clinical protocols and infection control measures. Maintain accurate case records
and patients documentations, because இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கீங்க, you won't go entry to the clinical departments, but we will be entering to the clinical departments from the third year. So from the third year these rules will be applicable. Actively participate in camps and outreach activities. Respect patients confidentially and ensure ethical clinical practice. Patients must be received politely and treated with professional courtesy at all the times. So you are a doctor, so as I said, patients first நம்ம பேச ஆரம்பிப்பீங்க third year இருந்து, because from the third year will be entering the clinical departments. So you should take the responsibility. You have 2 years of time to train as a doctor. So 2 வருஷம் டைம் இருக்கு as a student, and after 2 years you will be entering the third year in the clinical departments. You will be becoming a doctor to treat the patients and to talk with the patients very boldly and very efficiently. So அது ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. So that's what they say here. Patient must be received politely and treated with professional courtesy at all age and hospital. So we are run a hospital here. So we mainly depend upon the patients here, and we are here to grasp the patient, because as I said, we have right now 120 to 130 patients per day. So around of Coimbatore and in around of SULUR, because we, as I said, we have adapted 55 villages in and around of SULUR, and 83 government aided schools under the government project which is called Namma School Namma Oru Palli Thittam. This எல்லாமே already has been explained to the parents. So patients உள்ள கூட்டு வரது எங்களோட வேலை, அதை நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். But for sure within 2 years we are a doctor, we are here to take care of the patients very clearly. So that's what I am putting the point very clearly again and again. And next comes the academic calendars. Academic calendars is the calendar what we give the protocols, what we do by the date, cultural activities also. And next comes the internal and university exams. It is a tentative examination schedule what it is given, because according to the disaster which is happening in the climates, or according to the disaster which is happening in the day-to-day life, the tentative dates may change, like corona. So this is the tentative dates what it is given. So these dates will be given by our examination committee, clear to the parents also in the group. So parents, you will எல்லாமே அதில் வந்து மெசேஜஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். So these are the tentative dates. So accordingly you please plan it out. And next comes the research and publications, and this is the main backbone of the college, because this is not only a hospital, this is a research institute also. Research institute in the sense we do lot of studies, patients related studies பண்ணுவாங்க, இல்லை வந்து பேஷண்ட் ரிலேட்டடாக வாட் ஆர் தி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வாட் வி டூ டு த பேஷண்ட்ஸ், அது ரிலேட்டடாக ஸ்டடீஸ் நிறைய பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டடீஸ் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் இன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன்ஸ், அண்ட் வி டூ இன்வால்வ் தி அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இன் திஸ். In this last year what we have suggested is, we have first year students who got involved in the research and it has been published, and they went to the conferences for paper presentations also. So it's not only research and publications, the students from the first year will be motivating to go outside the college. வெளியில் உள்ள காலேஜுக்கு இல்லை வெளியில் உள்ள கான்ஃபரன்சஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நான் வெளியில் போக சொல்லுவோம். ஸோ த மெயின் பேக் போன் உங்கள் பொண்ணு உங்கள் பையன் வெளியில் போய் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும் அப்படின்னா காலேஜில் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. This is mainly related to the research and publications. It outreach programs வெளியில் நம்ம காலேஜ் தவிர்த்து வெளியில் நம்ம பையன் பேர் தெரியணும் அப்படின்னா the research and publication is the only way. So research is the main backbone. We can expose outside. So the first year we started doing here in our college. So please undertake short-term research projects under faculty guidance. It will be done under faculty guidance always. Present papers and posters at national and international conferences. Publish at least 1 research papers per year in indexed journals. Follow ethical guidelines for research and obtain necessary approvals. Attend research orientation programs, workshops and methodology training sessions also. Explore opportunities for research grants and students funding through external bodies. But as I said, we have a tie-up with the Tamil Nadu state government for funding for the patency. Patents காப்புரிமை. ஸோ காப்புரிமைன்றது நம்ம ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு இனோவேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா, புதுசாக ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காப்புரிமை வாங்குறது. ஸோ அது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. த ஒன்லி காலேஜ் இன் டென்டல் காலேஜ் டு கெட் த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் intellectual property rights we have in our college is our college. The first college to get in dental college is the first college to get under the Tamil Nadu government. இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம். இது மெயினாக எதுக்காக வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, because lots of students right now have many more innovative ideas. Because நாங்களே நிறைய விஷயங்கள் இப்போ உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு நாங்களே நிறைய விஷயங்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கோம். as a head of the departments, as a professors, as a faculties. அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாமே வெளியில் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம சும்மா அப்படியே ஒரு இதில் போய் காமிச்சு விட முடியாது. It can be registered to the government. So that's what we say patency. So register பண்ணி அந்த காப்புரிமை வாங்குறது.
ஸோ அது நம்ம காலேஜில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அண்டர் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா as a parents you please guide and support them. And coming to the professional development, build clinical confidence through observation, assistance and structured clinical trainings. And community and social responsibility, participate in rural dental health camps and community outreach programs, because these things will be taken care by the community dentistry department, because as I said we have 55 villages and we have connections with the prisons and we have connections with the all the industries in and around of SULUR and in and around of Coimbatore also, because idellame vandu pathina participate in rural dental health programs. Because right now when we do a கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜில் இல்லை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க படித்து முடித்தோன்னே இப்போ ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் 1 year வெளியில் போய் ஒரு கிராமத்தில் வேலை பார்க்க சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் அ ரூல் விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஆஸ் எ திங் வாட் வி டூ ஹியர் ரைட் நோ இஸ் we take care of all the village peoples here. So that's what I am telling you again and again. Participate in rural dental health camps and community outreach programs. So students வெளியில் போகணுன்னு ஆசைப்படுறாங்க, ஒரு கேம்புக்காக போகிறாங்க அப்படின்னா as a parents you please support them to go outside the colleges. And next comes the mentor and mentee programs. And mentor and mentee programs is a program which will be discussed by Dr. Kannampalayam sir. He is the chief mentor here and Dr. Chandrakala is chief mentor for the female students. And coming to the students coordinators, first year is Dr. Kannampalayam sir and he will be taking care of your first year because he is the students coordinator. So our கீழ தான் உங்க students எல்லாரும் இருப்பாங்க. So what are the problems, what it is, it will be guided in the WhatsApp group and it will be posted at once in the group. So please notice who is the first year coordinator. He is Mr. Kannampalayam sir. And second year is Dr. Saravanan and Dr. Abhinaya. Third year is Dr. Kauri Shankar and Priyadarshana. Fourth year is Dr. Prabhu Shankar and Dr. Deepa. And internship we have Dr. Kavita and Dr. Umesh. இது எல்லாமே நாங்கள் எதுக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஒரு கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வில் பி கனெக்டட் வித் தி பேரண்ட்ஸ். ஸோ அதான் மெயின் எங்களோட இது விஷயம். ஸோ எந்த விஷயங்கள் எது நடந்தாலுமே அந்த குரூப்பில் அந்தந்த கிளாஸ் எந்தெந்த கிளாஸஸ் இருக்கோ ஃபஸ்ட் இயரில் அந்த கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அதில் அட்டனன்ஸ் இன்சார்ஜன் இருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடித்தோடனே இந்த அட்டனன்ஸ் வில் பி ஷேர்ட் இன் தட் குரூப். ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்களுக்கு அதில் உள்ள ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. உங்கள் பசங்களோ பொண்ணுங்களோ அங்கே வந்தாங்களா, காலேஜுக்கு இருக்காங்களா, கிளாஸில் இருக்காங்களான்றது கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் லீவுன்னா எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வரணும் ஃபஸ்ட்டு திங். பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்கூலில் என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்களோ அதே மெத்தடை இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஸ்கூல் இல்லை இந்த காலேஜுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீவ் லெட்டர்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறது, இல்லாமல் லீவ் எடுக்கிறது, இட்ஸ் நாட் அலோட் ஹியர். பிகாஸ் ப்ரியர் இன்டிமேஷன் ஃபார் தி லீவ் லெட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஹியர். ஸோ வாட் வி ஃபாலோ ஹியர் இஸ் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு திங் எங்களுக்கு அதே தான், வேறு எதுவுமே இல்லை, அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டிக் ஆன் டு த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வாட் வி ஹேவ் ஃப்ரேம்ட் இன் அவர் காலேஜ். So bookல வந்து it has been clearly given rules and regulations, it has been clearly posted. So students must wear the prescribed scrubs along with the white coat and plain black shoes. So the main word what is mentioned here is plain black shoes, because all the students who get the shoes is not black, they have white and they have black also. So please maintain with the black shoes that it is a proper uniform in our college. The students are not permitted to use mobile phones during theory classes or clinical postings. So the mobile phones will not be in their hand. Mobile phones கையில் இருக்காது. Already it has been intimated to all the parents when they meet me. என்னை பார்த்தப்ப நான் சொல்லியிருப்பேன், if they have a locker, they can keep the mobile phones in the locker and they can take it at the lunch period and after that they can take it after the college is over. So 1 to 2 the mobile phones can be used. 9 to 1 and 2 to 4 the mobile phones is restricted here. ஸோ அதில் ஏதாவது மொபைல் ஃபோன்ஸ் கையில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா the rules and regulations அதுக்குண்டான punishments will be there. Punishments will be suspension of 10 days of clear suspensions will be given if they have a mobile phone in their hand or in their bag also. Mobile phones it should be strictly inside the lockers. Ragging in any form, physical, verbal, emotional or psychological, strictly prohibited within the college and hostel premises. So for this the ragging, it's not engaged in our college till now, and we don't have, as God blessings, we don't have any complaints of ragging in our college. Touch wood I can say, because for the past 4 to 5 years we don't have any ragging measures in this college. For this program, as for the anti-ragging program also, Dr. Vikram Reddy sir has come from all along the from Hyderabad. He is a dental council member, as I said, and we have a norms of anti-ragging steps, what it is taken by the Dental Council of India, and it will be explained by the sir after this session.
All students are required to submit their personal details, including blood groups, to administrative office and mentor to ensure timely assistance in case of any emergencies. Hostel students must dress appropriately when stepping outside the college premises, even during non-class hours. Because we are co-educated, we have both females and males here in our college, so the proper dressing is must in our college and outside the premises of the college also. Each batch will have an official WhatsApp group, as I said, administered by the year coordinators, through which important updates and attendance will be communicated to the parents. Students must maintain the silence inside the library at all the times to ensure the conducive environment for reading and studying. Books should be handled with care and returned on or before the due dates. ID cards must be presented while accessing library services. Hostel students must obtain prior approval on the prescribed outpass form duly signed by the designated authorities before leaving the campus. So the students who are staying in the hostel, students hostel தங்கியிருக்கிறவங்க கண்டிப்பா அவுட் பாஸ்ன்ற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு எங்ககிட்ட. அந்த அவுட் பாஸ் சைன் இல்லாம அவங்க வெளியில போக கூடாது. That's the main thing. So அதை மட்டும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Main please students. Students must return to the hostel within the prescribed timing and ensure their attendance is recorded as per the hostel rules. And hostel in charges is the chief warden is Mrs. Stella ma'am and Mrs. Vageshwari and Mr. Tan Heber. It's for the boys hostel and for the girls hostel. And staff in charges are Mr. Palniappan and Mrs. Rajiman. And we have a gym inside the campus for both for a female and for the male separately. And we have the cafeteria which is called as the PSS Social Trust Food Court, and which is run by our institution for the sake of the public peoples and for the students also. So you can have a food over there. It's a very clean and neat place. You can have and go and look over there how the food is given clearly. And we have the two committees, Vishaga committee, as they say, internal cell committee, because Vishaga committee is a very main committee what we have here for the girl students, and anti-ragging committee, which is Vishaga committee, which is taken care by Dr. Deepsika Savanan ma'am, and anti-ragging committee which is taken care by the Mr. Palniappan sir. And we have many committees here, and these committees, over committees are on the peswanga. You please look into it, what are the committees, what we have, and what are the roles, what they play here. And the important contacts, last page, it's the principal office, administrative office, and internal complaints committee, because internal complaints committee is it's a committee which will be very active in our college. It is very personal. When you write complaints in the mail, it will be directly to the director's office. The mail correct nothing to worry about it. So in the complaints, anything, we are here to guide you and we are here to support you. So nothing to take action on the students who complains here. So the names will be clearly, it will be not given to anyone else. Any knowledge it will be correct names will be maintained very silently. So in the complaints, please be very free to complain in the internal cell committee here. And we have the institutional review boards, and we have the library and research cell. And thank you once again for coming here, and thank you once again for choosing the college here. And we are here to support you in all the ways, and the head of the departments, we are here to support in all the ways and guide you in all the ways. Thank you very much.